ஹலோ ப்ரோஸ், வழக்கம் போல யாரும் இல்லையா? யாரோ ஒருத்தர் வந்துருக்காங்க. வேற ஸ்பீடாக லோட் ஆக மாட்டேது. கேம் ஓப்பன் ஆயிடுச்சு. வெல்கம் டு தி ஸ்ட்ரீம் ப்ரோஸ். யாரெல்லாம் இருக்கீங்க? கமெண்ட் பண்ணுங்க. ஒவ்வொரு கமெண்ட்டும் தேவை. லோட் ஆகுதா? பாப்பா கிட்டு சாப்பிட்டியா? எஸ், மட்டன் வச்சு நல்லா ஹாப்பியா அவங்க தூங்குவோம். குட்டி பிள்ளைகள்லாம் ரொம்ப நேரம் முயற்சிருக்க கூடாது. யாராவது ஹெல்ப் பண்ண வருவீங்களா ப்ரோஸ்? ஹெல்ப் பண்ண வரதா இருந்தால் நம்ம இப்போவே இங்கே போகலாம். ரசியனை காலி பண்ணிடலாம். தேங்கிக்கு என்னாச்சு?
மட்டன் சாப்பிட மாட்டான்னு நினைக்கிறேன். ஹெல்ப் பண்ணுறதுக்கு யாராவது இருக்கீங்களா ப்ரோஸ்? anyone anyone யாரையும் சொல்லியிருந்தா யாரும் இல்லையா? சரி, அப்போ வந்து நான் ஃபஸ்ட்டு போகிறேன். யாராவது வந்தாங்கன்னா மறுபடி ஃபஸ்ட்டு முடிச்சுட்டு வந்து ரொசின் அண்டு மூவி பார்க்கலையா? நைட்டு ஃபுல்லாக மூவி பார்த்தா நீ எப்படி காலையில் போய் ஸ்கூலில் போய் படிப்பேன்? நெட் இல்லையா? யாரும் உள்ளே வராங்க. வெளியே ப்ரோ வந்துட்டார். ஹாய் ப்ரோ, செல்லா ப்ரோ, வாங்க ப்ரோ. பிக் பாஸ் பார்க்க போச்சா? போய் பாருப்பா. தேங்க். அப்போ வாங்க ப்ரோ, நம்ம போய் ரெசிங் காடி பண்ணுவோம். ஓ, ஃபஸ்ட்டு அக்செப்ட் பண்ணது வரலையா? ஆமாப்பா, வரல. போய் பாஸ் அடிப்பாங்க. நெக்ஸ்ட்டு யார் பில் பண்ணுறதுன்னு நான் பார்க்குறேன். ப்ராக்டிஸ் மேக்ஸ் எ கேர் பெர்ஃபெக்டா. இது மூவி பார்க்குறதா? இன்னைக்கு நீங்கள் இலவசமாக போக போகிறீங்க. ஆமாம் அப்புறம் போக போகிறேன். ஆனால் வந்து என்ன சொல்கிறது, இந்த ரெசினை காலி பண்ணிட்டு போகலாமேன்னு பார்த்தேன். மகாராஜா தமிழ் பேர் மாதிரி தான் இருக்குது. அவர் யாருன்னு தெரியலையே. நேற்று வந்தார்ல, அவரா பண்ணல. ஈ வில் வாட்ச் அண்ட் ஸ்டடி மார்னிங். நியூ கிட். ஒரு நாளைக்கு 10 hours தூங்கணும். அப்போ தான் க்ரியேட்டிவ் மைண்ட் வரும். 10 to 11 hours கிட்ட தூங்கணும். 50, 60, 60, 50. இவன் அசைன் பண்ணுறதுக்கு என்ன தர எனக்கு? ஓகே, நான் போகிறேன். நீ போய் மூவி பார்க்கலாம். நீ லைவ் பார்த்தா இங்கே இருக்கு ப்ரோ. இது வேணும் ப்ரோ. ட்ராப் பை ட்ரெஷர் ஃபோல்டர்ஸ். இருக்குமா? ஓகே, இது எங்கே கிடைக்கும்? ட்ராப் பை கைரோ. I never embark on a journey without a good book to accompany me. ஹிப்போஸ்டேசஸ் அப்படின்னா என்ன ப்ரோ? இது எங்கே கிடைக்கும்? ட்ராப் பை என்ன பாஸ் ப்ரோ இவனுக்கு? Osmanthus wine tastes the same as I remember. கையா கையாத நம்ம Those who share the memory. கைரோ கைரோ தானே? அது கைரோ தானே? சரி போதும். கைரோ தானே அந்த பேரு? கைரோ கரெக்டாக தான் போட்டுக்கணும். கையோவா? கைரோ இல்லையா? கொஞ்சம் கையோ கையோ மண்ணுக்குள்ள இருக்காரு. இது மாதிரி இருக்கு. வடிவேல் காவடியில் மண்ணுக்குள்ள புதைச்சு வச்சிருக்க மாதிரி இருக்கு. ஓ, இங்க பாருங்க. ஓ, சுற்றி ஓடும். மேலே வந்துட்டார். செல்லாபுரம் வந்துட்டாரா? வாங்க வாங்க. கையோ பையரோ பையரோனா எப்படி போடும்? PY தானே போடும். அதனால நான் கையரோ CY போட்டேன். கரெக்ட் இல்லையா? இதுதான் இதுக்குள்ள இருக்குதானா? இங்க இருக்கிறான்.
அடுத்த சாய மாட்டேன். Light it up. பாஸ் செத்து போச்சு. வேற எங்க இருக்கிறான் கைரோ பாஸ்? Adventure time. Follow me, Let's go bros. find some treasure. Alright. Speed of light. Hey. Don't blink. Speed of light. Nowhere to hide. என்னாச்சு? Incoming. Adventure. Don't blink. Restore damage. இதான் வச்சிருக்கானுங்க ட்ரெஷர் ஹோல்டர்ஸ். எப்போ இது அடிச்சிட்டாங்க ப்ரோ. We go. ஏன் டிவியும் இருந்தாங்கல்ல மறந்து போச்சு. இது இது எங்கே ப்ரோ கிடைக்கும்? உங்களுக்கு கையாக்குள்ளது பர்சன் பண்ணுறது தேவைப்படுது. கேரக்டர் செக்ஷன். இப்போ நம்ம ஹைப்போஸ்டிசஸ் இதெல்லாம் அந்த தான் கலெக்ட் பண்ணிருக்கோம். ஹைப்போஸ்டிசஸ் இது மறுபடியும் அந்த பாஸுக்கு அடிச்சா கிடைக்கும். அந்த பாஸ்க்கு பேரும் அந்த பாஸ் வந்து இருக்கலாம் மறுபடி. ஈஸியாக வரல. நான் இந்த உள்ள கூடி நிற்கிறேன். அதான் விசி செக் பண்ண எப்படியும் இறந்தாங்க. ஃப்ரான்சிஸ் ப்ரோ கேக்குதா ப்ரோ? ப்ரோ ப்ரோ கேக்குதா ப்ரோ? ஐயோ என்னையா இது? Let's to the chase. ஃப்ரான்சிஸ் ப்ரோ அவர் அங்கே வைக்கிறேன். கேக்குது ப்ரோ. ஆனால் பயங்கரம் நாய்ஸ் பயங்கரமாக இருக்கு. அவனுக்குன்னு இருக்கு. புரியல. கேன்சல் நாய்ஸ் கேன்சலேஷன் ஆன்ல தான் ப்ரோ இருக்கு.
ஃபர்ஸ்ட் ப்ரோ யாரோ பக்கத்துல மைக்கு பக்கத்துல யாரோ பேசிட்டு போனாங்க நினைச்சு. டைம்ல தான் அப்போ ஒன்றும் இல்லை இருந்து வர இப்போ கேக்குது பாருங்க பின்னாடி யாரோ பேசுறாங்க. ஹெல்ப் ஃபுல் போல இல்ல ப்ரோ ஜாவிஸ் ப்ரோ வாங்க ஆள் இருக்கு இன்னும் ஒருத்தர் அங்க பாருங்க பின்னாடி. ஐயோ ப்ரோ இருக்கு. இல்ல ப்ரோ யாரோ வேற யாரோ பின்னாடி பேசுறாங்க ப்ரோ அது எக்கோ அடிக்குது. அப்பா என்ன பேசுறாங்கன்னு கேட்கலையே என்னது எங்க அப்பா அம்மா தான் பேசுறாங்க. வாங்க ஜாவிஸ் ப்ரோ. Nothing will get done until it clears. Let this be a lesson to those who yesterday said I'll do it tomorrow. என்னாச்சு சுவிட்சை மாற்றி அங்கே எடுத்துட்டு இருக்கேன். ஜாவிஸ் ப்ரோ அப்போ நீங்கள் சொன்ன மாதிரி ஃபுல் ஆயிடுச்சு போல. ஏதோ ஸ்ட்ரக் ஆகி விட்டு சுவிட்சை ஏதோ மாற்றி மாற்றி அழுத்துட்டு இருக்கானா ஏன் ஒரு மாதிரி ஓடிட்டு இருக்கிறா. இன்னைக்கு மேல போகணும். மேல இருக்குதா ப்ரோ? ஆமா மேல இருக்கு. You give, you receive. Order solidify the hunting. நான் எல்லாத்தையும் கலெக்ட் பண்ண மட்டும் போதும் போல இருக்குது. என்னையா இது ஏதோ கருப்பு புகை மூட்டமா இருக்குது. என்னென்னமோ பண்ணிட்டாங்க இடத்த. மறுபடியும் அங்க போனா வந்துருப்பானா. ஆமா சுவிட்ச் தான் ஏதோ ஒர்க் ஆக மாட்டேங்குது. ஃபுல்லா காசு சரி இது மட்டும் தான் தேவை. இருந்தா நீங்க அடிச்சு வைப்போம் யூஸ் ஆகும். வேற பாஸ் அடிக்கிறேன்.
ஏர் தேவை. 60 வந்துட்டா. ஷின்ஷு ஷின்ஷுக்கும் இருக்குது. இந்த ஃப்ளாஸ் தான் இல்லை. நாங்கள் போய் கலெக்ட் பண்ணிக்கலாம் அந்த ஏரியாவில். ஷின்ஷுக்கு நிறைய அடிச்சு வச்சிருக்கிறேன். கிச்சின் போமா. எலக்ட்ரோ எடுக்கும். எலக்ட்ரோ போகும். Special circuit is what means அங்கேயே நிற்கிறாங்க எல்லாரும். ப்ரோ இங்கே வாங்க. என்னப்பா பண்றீங்க? அதை அடிச்சிட்டு இருக்கீங்களா? அடிச்சிட்டீங்களா? அட பாவிகளா! இருங்க நான் வாரேன். இருங்க வரேன். அதை அடிச்சிருங்க. அடிங்க ப்ரோ. அடிச்சிட்டிங்களா? அதை ஃபுல்லாக முடிச்சாதா? நான் தான் லேட்டா. நான் இப்போ இந்த இது தேவைப்படுது. யாரா ஒருத்தர் என் கூட ஹெல்ப் பண்ணுங்க. தூரத்துல இருக்குதா? இனி ஒரு ஹெல்ப் தான் போட்டேன். 3 பேர் வந்துட்டாங்க. இது யாரோட பவர்? அவனோட பவரா? நிறைய கிடைக்குதா? இந்த ஏரியாவில் நிறைய இருக்குது போல இருக்குது. யார் பாப்பா நான் மாத்தினேன்? ஓகே கொடுக்க மாட்டேன்.
பக்கத்துல எதையும் அடிக்கிறாங்க. ப்ரோ அடிக்காதீங்க. Someone needs assistance. இது இல்ல ரசின் முடிஞ்சு ப்ரோ. ஒண்ணுதான் இருக்கு. மேல இருக்கிறவனுக்கு இந்த பக்கம் போ. இவனை எங்கேயோ புரிஞ்சுட்டேன். Don't blink. The hunter becomes the hunted. Pina. கொஞ்சம் குக் பண்ணி எடுத்துட்டு வந்துடுறேன். இப்போதான் ஸ்டார்ட் பண்ணீங்களா? லைவ் கேக்குறீங்களா ப்ரோ? லைவ் கேக்குறீங்களா? கேம் ப்ளே பண்ண ஆரம்பிச்சு கேக்குறீங்களா? பாய் ஜாவி சப்மிட் பண்ணுங்க. பாத்தீங்களா விட்டுட்டு போறீங்களா? Not bad, as far as treasure is concerned. கமிஷன்ஸ் முடிஞ்சதா ப்ரோ? சொல்ல ப்ரோ. கமிஷன்ஸ் முடியலையே. வாங்க மேல ஒரு கமிஷன் இருக்குது பே பண்ணுவோம். ஜாவிஸ் இன்வைட் பண்ணனா ஜாவிஸை உள்ள வர சொன்னீங்களா? அப்படி சொன்னீங்க. நீங்க வந்து உங்களை வந்து ஜாவிஸை இன்வைட் பண்ண சொல்லி போறீங்க. Defeat all opponents. Nowhere to hide. Don't blink. யாராவது கேம் ஐடி கிடைக்குமா? இல்லையே ப்ரோ, கேம் ஐடி யாரும் வருது ப்ரோ? ஏதாவது பிளேயர்ஸோட கேம் ஐடி கேட்குறீங்களா? நம்ம டிஸ்கார்ட் சர்வரில் ஜாயின் பண்ணிக்கணும் ப்ரோ. அதில் இப்போதைக்கு கொஞ்சம் ஜென்ஸன் பிளேயர்ஸ் இருக்கிறாங்க. அதில் ஃபுல்லாக எம்எல்பி பிளேயர்ஸ் தான். அதனால ஜென்ஸன் பிளேயர் இப்போ வர ஆரம்பிச்சிட்டாங்க.
நெக்ஸ்ட் கமிஷன் எங்க இருக்குது? கீழே இருக்குது. அடுத்து யாரும் போயிட்டாங்களா? அது ரெண்டு டிஃபரெண்ட் சவுண்டாக கொடுக்கணும், போகிறவங்களுக்கும் வரவங்களுக்கும். மேலே இருக்குது சுத்தம். இங்க வாங்க செல்லா ப்ரோ. anyone happy to play with தமிழ் பிளேஸ்? யாரா நானுமா? இவரை கூப்பிட்டுருக்கோம், செல்வா ப்ரோ கூப்பிட்டுருக்கோம். ஐயோ இவரை வச்சு என்ன பண்ணிட்டு இருக்குது? செல்லா ப்ரோ இங்க வாங்க, இங்க வாங்க. அங்க வேற கமிஷன்ஸ் இருந்தா ப்ரோ, அங்க நிக்கிறீங்களா? ஓகே ஓகே, நான் இந்த கமிஷன்ஸ்க்கு போயிட்டுருக்கேன். மழையுமே இருக்குது. ஹில்ஸில் போயிட்டு தான் அவங்க. அவனோட பாவப்பட்ட கை, அவனை சும்மாலாம் அடிக்க கூடாது. எதாச்சும் சொன்ன மாதிரி அவங்களும் மனுஷங்க. நாம தான் பாவப்பட்ட ஹில்ஸை போட்டு அடிச்சுட்டு இருக்கோம். ஆரம்பிச்சான ப்ரோ யாருன்னு. Speed of light. Cut to the chase. Everybody stand back. Let's light it up. Incoming. With swords from shadow. ஏய் இவன் எங்க நிக்கிறானா? Speed of light. Got lucky that time. Incoming. ஹில்ஸில் தானாட்டியே தெரியாதோ? Don't blink. Hey. Incoming. Cut to the chase. இவன் வீட்டு மேலே கிளீன் பண்ண மாட்டானா? அவ்வளோதான் கிளீன் பண்ணானா? 75% கீழே தான் கிளீன் பண்ணுவான் அவ்வளோதானே? வெட்டியதான் சார். Rain outlines your. அடுத்தது மான்ஸ்டர்ல இருக்கு. ஐடி அவர் ஐடி டைப் பண்ணாலும் வராது ப்ரோ. வருமானு தெரியல, ட்ரை பண்ணி பாருங்க. அப்போ எல்லாம் டிஸ்கார்ட்ல ஜாயின் பண்ணுங்க ப்ரோ. டிஸ்கார்ட்ல ஜாயின் பண்ணிட்டு ஐடி போடுங்க. என்ன பேர் டயப்ல இங்கிலீஷ் மாதிரி பேர் வச்சிருக்காங்க.
we go. Adventure time. Adventure time. Geniana, the statue of someone. What statue is that? சீக்கிரம் பேசுங்க பேசிட்டாங்க க்ளீன் த ஸ்டாச்சு ஆஃப் செவன் இப்படி வித்த எப்படி இருந்துச்சாக்கா க்ளீன் த ஸ்டாச்சு ஆஃப் செவன் போட்டலாம் ஸ்டாச்சு ஆஃப் செவனை க்ளீன் பண்ணலாமா அதுக்கு மட்டும் எங்கே போயிட்டாரு நான் வரைக்கும் பண்ணி க்ளீன் பண்ணிடுறீங்களா என்ன பண்ணுறீங்க க்ளீன் பண்ணீங்களா நீங்க வராமல் இருந்துக்கலாம் நான் அங்கேயே இருந்துக்கிறேன் இந்த ரெக்கையை மாற்றலாம்ல அது அது இருக்கும் ஃப்ரீயாக நமக்கு கிடச்சா அதை மாற்றி வச்சுக்கலாம்ல Adventure time. Yes, you might hear meaning far but also protect you. யார் இருக்கும் சர்ச்சில் இருக்காங்களா ப்ரேயர் பண்ணுறாங்க எப்போவுமே ஐயோ சாரி அப்படி நடந்து போனால் தட்டிடுவாங்க மேடம் எவ்வளோ கேப் இருக்குது கண்ணில் தொடர்ந்துட்டு ப்ரேயர் பண்ணுறாங்க இந்த பக்கம் பார்த்து ப்ரேயர் வந்து விக்டோரியா ஓகே நம்ம இப்போ இன்னும் ஜூமா போமா அவ்வளோதானே வேற ஏதாவது இருக்குதா வேற எதுவும் இல்லைன்னு நினைக்கிறேன் எனக்கு தெரிஞ்சு அந்த இது மட்டும் வேணும் அங்கே வாங்க நான் போகிற இடத்துக்கு வாங்க வாய் போவா கிளம்பிட்டாரா கிளம்பாதீங்க போகாதீங்க இருங்க ஒரே ஒரு சின்ன அவருக்கு சென்ட் பண்ணியிருக்கேன் டிஸ்கார்டில் போய் சென்ட் பண்ணீங்களா வெயிட் பண்ணுங்க ப்ரோ வெயிட் பண்ணுங்க ஷே கோர்மாக் இங்கே வாங்க இது மட்டும் அடிச்சு வந்துருக்கோங்க வேணாம் அப்போ நான் வந்து கையாவை இது பண்ணிடுறேன் அசன் பண்ணிடுறேன் அசன் பண்ணிட்டு இன்னும் சும்மா போகும் எடுக்கிறாங்க ஐயோ Adventure time.
மேலே வாங்க ப்ரோ, மேலே வாங்க. மேலே இல்லை, கீழே தான் ப்ரோ இருக்காங்க. கீழே தான் இருக்கிறாங்க. இந்த பக்கம் கீழே இருக்கிறாங்க. இங்கே இருக்கிறாங்க பாருங்க. நான் கேம் ஐடி ஷேர் பண்ணேன். இதில் பண்ணீங்க இதுலையே? Another test subject. Let's light it up. Don't blink. Speed of light. Nowhere to hide. Should replace my hammer. வரலையா? வரலையே. ஐடி சென்ட் பண்ண வராது ப்ரோ. அது கூட ஏதாவது டைப் பண்ணுங்க. ஐடி அப்படி ஏதாவது டைப் பண்ணுங்க. டைப் பண்ணிட்டு மேபி சென்ட் பண்ணி பாருங்க. அது ஃபோன் நம்பர் மாதிரி டிலேட் பண்ணதுன்னு நினைக்கிறேன். அதனால தான் தானாட்டே இது வர மாட்டேங்குது. யூடியூப்லேயே உள்ளது ப்ரோ. அதை நம்மளால் எதுவுமே பண்ண முடியாது. டான்க்கு ஃப்ரெண்ட் ரிக்வெஸ்ட் கொடுத்துருக்கேன். எனக்கு ஃப்ரெண்ட் ரிக்வெஸ்ட் இருக்கீங்களா? Cornac. In adventuring, as in business, you always have to seize the opportunity while it's there. அவரோட யூஐடி இங்கே காட்டுது. இது எப்படி நினைக்கிறது? செட் நேம் இந்த மாதிரி தான் இருக்குது. அவரோடது 8524 இந்த ஐடி ப்ரோ. 8524244401. எடுத்துக்கிட்டீங்களா ஐடியா? ஒரு ஸ்க்ரீன்ஷாட் வேணா எடுத்துக்கணும். நம்ம இருக்கிற விசில ஸ்கிரீன்ஷாட் போட்டுறோம். அதல பாருங்க. அவரோட ஐடி Procrastinating. Let's go. எனக்கு பெட்டி வச்சிருக்கீங்களா? That's everything. ஓகே ப்ரோ, ஓகே. On to the next. கீழ இருக்கிறான். அவன் அங்க நமக்கு எங்க இருக்குது? ஏரியாவே இருக்கு. இங்க இருந்து வரணும்னு நினைக்கிறேன். போடுதான்னு பார்த்தா சேர்ந்துருச்சுன்னா வேண்டாம்ல, வேஸ்டா போட்டுட்டுதான் நம்ம. Until it clears. Let this be a lesson to those who yesterday said I'll do it tomorrow. ஷேக் ஆர்மக் ப்ரோ, கோவா பிடிக்க போறேன் ப்ரோ. Incoming. Hey. Brace yourself. கடைசியாட்டு ஒரு தடவை அடிச்சுட்டு கோவா கம்ப்ளீட் பண்ண போறேன். நெக்ஸ்ட் இங்க சும்மா போக போறேன். இந்த ஒருத்தனை அடிச்சானா எனக்கு அந்த இது கிடைச்சிடும். ஆனா போற வழியில மேகப்பட்ட பேர் இருப்பாங்க போல இருக்குது. நீங்க இப்ப உள்ள வந்தாலும் மறுபடியும் நான் உங்களை உடனே கட் பண்ற மாதிரி இருக்கும். Speed of light. அவன் பாட்டு நடந்தே இருக்கிறான், அடிக்க மாட்டானா? Don't blink. ஷாட்கன் வச்சிருக்கான். எங்க இருக்குது ஏரியா? Hey bro, thanks for accepting. No problem bro. அக்செப்ட் பண்றீங்க. எங்க ப்ரோ இருக்காங்க? இந்த அந்த பக்கம் இருக்காங்க. அப்படி போணுமா? நான் தப்பான வழியில வந்துட்டேன்.
இது பேர் போன வர முன்னாடி தேங்க்யூ ப்ரோ காப்பாத்திட்டீங்க. இவங்க அடிச்சுட்டு லைட்டா இன்னும் சும்மா தான் போகிறோம். என்ன இது இப்பதான் இருக்கிறாங்க நீங்க சோல் இந்த சோல் வாங்க சோல். ஓகே 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 செல்வா ப்ரோ. தேங்க்யூ தேங்க்யூ. நான் போய் இவனை வந்து அசன் பண்ணிக்கிட்டு இன்னும் சும்மா போகிறேன். அசன் பண்ணியாச்சு. ஓகே ப்ரோ வாய் வாய். நவீன் ஒன்றுதான் கஞ்சி பொரிச்ச சாரையா இது சிட்டிசன் ப்ரோ வந்துட்டார். சிட்டிசன் ப்ரோ சனிக்கிழமை கண்டிப்பா போடுவேன் ப்ரோ. யூரோ ட்ரக் கண்டிப்பா போடுவேன். இதுக்கு இருந்தீங்க மறக்காம எல்லாரும் லைக் பண்ணிருங்க. 60 ஆகியாச்சா? நீ அசான் பண்ணதுக்கு என்ன தேவை? நெக்ஸ்ட் கெச்சிங் தான் அப்டேட் பண்ண போறோமா? இது ஷின்சு பண்ணணும் அடுத்தது. இவங்களாம் அது இந்த 3 பேர்ல இவங்க 3 இறந்துட்டாங்க. ஒருத்தன் இவனை 60 கொண்டு வந்துட்டு அடுத்த லெவல் போவோம். ஓகே இன்னும் சும்மா போக போறோம். இருந்து பாருங்கப்பா எல்லாரும். நம்ம ஏதோ கப்பல்ல போவோம் நினைக்கிறேன். கடல் தாண்டி போகிறோம். குஷனா என்ன இருக்கா பாருங்க. குஷன் தான் பாருங்க. கத்தி கத்தி விசுவான கத்தி விளையாடுறாரு. செகண்ட் லைக் கோவா பண்ணேன். ஓகே ஓகே ஓகே. இங்கிட்டு போகணும் இங்கிட்ட போகலாம். அப்படி சுற்றி தானே போகணும். போற வரல வர இவனுக்கு இருக்காங்கல்ல. ஓடிடுறோம். நம்மளை அடிக்காம ஓடிட்டா நல்லது. அங்க இருந்து அடிக்கிறான் பாரு. போய் பள்ளி போடு. இப்பதானே போகணும். ஒன்றும் இல்லை கான்ஸ்டேட். வேற நின்றுட்டு இருப்பால. சோல் வந்தது வந்து நீங்க ஒரு 500 ரூபா போட்டுருக்கோங்க சூப்பர் சேட்ல. எங்க நம்ம போறோம்? இன்னும் சும்மா போறோம். நீ யாராவது என்கிட்ட கேட்பாங்க இன்னும் சும்மா நான் என்னதுப்பான்னு சோல் கேட்டுதாருன்னு நான் என்ன சொல்லுவேன். எனக்கே தெரியாது சொல்றேன். பார்த்தா தெரியும். எல்லாரும் பயங்கரமா சொல்லிட்டு இருக்காங்க. நீயே போறீங்களா? சூப்பர் சாட் போட்டு போங்க சார். எப்ப பார்த்தாலும் சும்மா சும்மா வந்துட்டு போறேன். The BGM சூப்பரா இருக்கு. கேட்டிருப்பாங்க. Did Beta leave already? Maybe she went back to her ship.
If you're looking for the captain, she was summoned by Lady Ningguang. It seems that the Crux clash got out of hand this time and has attracted her attention. Captain Beidou was muttering something about Ningguang being a stick in the mud as she headed off to Liyue Harbor. It's not unusual for those two to be at odds with one another. But still, Captain Beidou was disappointed she didn't get to witness the crowning of the new champion. She had been looking forward to it for quite some time. The one who stole the vision was originally to be this hero's opponent in the final round. He knew he stood no chance of winning the match, thus the wicked idea of stealing the prize took hold in his mind. In which case, the Crux clash comes to a clear-cut conclusion. Huh? So that's what happened? If that's the case, then the rules stipulate that he is disqualified, and our hero here is the champion. Hyman thought we'd win and all, but not like this. It doesn't matter. As the saying goes, honor given is honor deserved. Now, let me go prepare the champion's medal to award you. நம்ம ஜெயிச்சாச்சா அப்போ I believe அவன் so. ஓடி பண்ணாலும் நமக்கு தான் Though Captain சாம்பியன் Beidou பட்டம் is no longer present here, I'll be sure she receives word of it. She is a woman of her word. But the voyage to Inazuma is a treacherous one. You will be plagued by a perpetual tempest the entire trip. In fact, the relentless rain and wind are also an embodiment of the Raiden Shogun's will to close the nation. Hold on a second. You're saying she can change the weather just with the power of her mind? Let us not forget that this is one of the 7 Archons. If Liyue's Morax could form Guyun's stone forest by casting down his stone spears, then it should come as no great surprise that the Raiden Shogun is capable of summoning an eternal tempest. Suffice it to say that if you wish to journey to Inazuma, the Alcor will need some time. You will be notified once all the preparations have been என்ன made. சும்மா ஒரு 10 நிமிஷம் ட்ரிப் கூட்டிட்டு போறதுக்கு இவனை அரை மணி I நேரம் intend பேசுவானதா to embark on a journey of my own. I will travel all across the vast lands of Liyue in the hope of finding a way to reawaken the vision. Hyman believes you'll find a way for sure. Thank you. May both our journeys prove meaningful. One final word of warning. The part of your journey that lies after the storm may well prove to be the most arduous. Open wind scattered leaves. என்னப்பா நடக்கு இதான் சொல் கதை கதை ஒரு பெரிய கதைக்களம் இருக்கு சொல்லுவேல அப்படியே போகும் ஒரு காலின் இடையிலே உரசும் பூனையாய் வாழ்க்கை போல் மரடான் நெக்ஸ்ட் இன்னும் சும்மா கொஸ்ட் எடுக்கணுமா கொஸ்ட் முடிஞ்சுதா இது எது இன்னும் சும்மா போறது கேட்டரிங் ஃபார் இன்ஃபர்மேஷன் கோயிங் டு Inazuma இதுதான் டோன்ட் ஸ்கிப் பண்ணே ப்ரோ நான் எங்க ஸ்கிப் பண்ணேன் அப்புறம் ஒன்றும் புரியாதா ஸ்கிப் பண்ண மாட்டேன் டோன்ட் நோ ஸ்கிப் கரெக்டா தான் போயிட்டு இருக்கேன் செல்வா ப்ரோ கேத்ரின் இங்க இருக்கவங்க பேரு கேத்ரினா அபசாஸ் What can I do ப்ரோ for you, கேத்ரின் traveler? டூசா ப்ரோ அங்கே இருக்கிற about to you Ah, yes. I've heard that you've already made arrangements with the captain of the Crux fleet regarding your passage to Inazuma. Is that correct? but Now that I think about it, it's been quite some time since I last visited those lands. Unfortunately, I don't have any current intel that would be worth sharing with you. There you are. You're the traveler that Beidou will be spoil taking to பண்ணல Inazuma, right? okay we take to Inazuma right Oh, is that right? like Well, bros it's an honor to meet you. and move down போயிட்டு வாங்க The நோட் சொல் fleet has nearly completed reprovisioning. ஒரு 10 ரூபா தர மாட்டாரு ஸோ We can get ஒரு underway. சூப்பர் செட்ல Captain Beidou sent me to come get you. We'll weigh anchor as soon as you're aboard. Beidou is the captain of her word. Of course. There are many things that the captain insists upon. I'm sure you'll see for yourself once you're on board.
So you'll be heading off then? I suppose congratulations are in order. Whether the journey before you leads to the heights of the heavens or the depths of the abyss, each step you take is another achievement. Until we meet again, Ad Astra Abyssosque. Oh, Ad Astra Abyssosque என்ன ப்ரோ? என்ன மீனிங் அது? என்ன லாங்குவேஜ்? நம்ம செயினோட சுபராத்திரியா கெட்ட பழம் மாதிரி இருக்கு. Why not come and find me when you arrive? I'll be awaiting you on Narukami Island. so there's another Catherine at Nina's சும்மா There's no need to get all sappy now. Well, I guess it's time for you to bid farewell to Liyue Harbor. அங்கேயும் கேத்தரின் தான் I've இருப்பாளா? delivered my message. I'll be heading back. பைமோனே ஆச்சரியப்படுது. It's currently anchored off of Guyun Stone Forest. Okay, thanks for coming all this way to let us know. Just following orders. I'll see you two aboard the Alcor. பைமோனும் நம்மள மாதிரி பட்ட ஒரு ஜீவன் தான் நினைக்கிறேன். எத்தனை கேத்தரின் இருப்பீங்க? மறுபடியும் இங்கே வரணுமா? ஒரு ஷிப்புக்கு போகணும். இந்த இடத்துல இன்னொரு இது வைக்க வேண்டியதானப்பா. இந்த டொமைன் ஓப்பன் பண்ணால் நம்ம அதில் போர்ட் பண்ணி வரலாம்ல. டொமைன் ஓப்பன் பண்ணால் நான் இது இவ்வளோ தூரம் கஷ்டப்பட்டு இருக்கேன். அந்த டொமைன் பின்னாடி போனால் நான் இப்போ ப்ளே பண்ணி ஆகணுமா? கண்டிப்பாக வேற இருக்காங்கல்ல. Nowhere to hide. Let me read you a verse. Dodge this. Speed of light. ஒரு டீச்சர் இங்கே இருக்கிறான். கேத்தரின் பத்தி உங்களுக்கு லேட்டர் புரியும். ஓகே ஓகே. இப்போ நான் இந்த டொமைன் முன்னாடி ஓப்பன் பண்ணேன்னா உள்ளடிக்க விளையாண்டது டொமைன் ஓப்பன் பண்ணுங்க ப்ரோ. இந்த டொமைன் நான் ஓப்பன் பண்ணிச்சுன்னா அதில் டெலிபோர்ட் ஆகலாம்ல. அன்லாக் மட்டும் பண்ணிக்கலாம்ல. தெரியணும் இல்லையா? அவ்வளோதான். செவனேன்னு தானே இருந்தாங்க. Challenge 5 அடிக்க முடியலையே ப்ரோ. இந்த மலைக்கு மேலே ஏறி சாடணுமா? வெளியோட வந்து ஈஸியாக இருக்கலாம்ல. அங்கேயும் ஆட்கள் இருக்காங்களே. போயிடுச்சு அது.
வந்துச்சு. கோஆப் வந்து அதை ஈஸியாக அடிச்சுப்பானே. இல்லாம ஜியோ கேரக்டர் வந்து அதை ஷீல்டை உடச்சி ஈஸியாக அடிச்சுக்கலாம் தானே. அவ்வளோ தூரம் நல்லா பறக்க முடியும் அங்கே இருந்து. ஷிப் இங்கேருந்து பறந்தாலும் நினைக்கிறேன். அதில் மேலே ஏறி வரப்போம், நல்லா இருக்கும். கையா பிரிட்ஜா, கையா வச்சு பிரிட்ஜ் போட்டு போகிறதுக்கா? ஆனால் இங்கேருந்து பறந்து போகும். ஷிப்புக்கு டெலிபோர்ட் பண்ணலாமா? என்னையா இது ஃபர்ஸ்டே சொல்லிடக்கூடாது. That's everything. On to the next. ஓடுற பஸ்ல இருந்து ₹1 காயின் வந்தாலே உருண்டு ஓடிட்டு இருக்கான் அந்த சைல்ட்ஸ்னா. எவ்வளவு பெரிய பெட்டி மேல வச்சிருக்கானுங்க. வேற ஏதாவது பெட்டி வச்சிருக்காங்களா? இதுக்கு மேலே ஏற முடியாதா? ரொம்ப தூரத்துல இருக்கு. அங்க இருக்காதா? ஓகே ஓகே. எங்க இருந்து டெலிபோர்ட் பண்ணியே நான் வந்துருந்துருக்கலாம் யா. அடா பாவிக்கடா, இவ்வளவு நேரம் இதை சொல்லாம இருந்துக்கிட்டு. நான் இங்கிருந்து பறந்து வேற வந்தேன். இவ்வளவு தூரம் ஓடி வந்ததுக்கு அங்கிருந்து எனக்கு டெலிபோர்ட் ஆகி ஷிப் வந்துருப்போனா? Rain or storm, the Crux fleet has never suffered a delay. Or anyone else that might have set sail. அசிங்கமா போச்சு குமார், அந்த மாதிரி ஆயிடுச்சு. Apologies, Captain. It's an honor to be a part. Don't look too serious, I'm only joking. You're just on time. The crew have just finished making final preparations. Well, now that everyone's here, we set sail for the land engulfed by storm and tempest. The nation of eternity. Anchors away. போறோமா ஷிப்ல போறோமா? நான் இது வரைக்கும் என் வாழ்க்கையில ஷிப்லேயே போனதில்லை, ஏன் போட்ல கூட போனதில்லை. ஓ, ஐ விஷன்ல இருந்து தெரியுதா நம்மளோட? கேப்டன் பைடு. நங்கூரம்லாம் மேல வந்துருச்சு. துடுப்பு போடுதுப்பா இவ்வளவு பெரிய கப்பல். பைரட்ஸ் ஆஃப் தி கரீபியன்ல வர மாதிரி இருக்குது. After braving the raging thunderstorm, the Alpha finally comes to the port. இதில் ஏன் ஸ்ட்ரக் ஆகி நிற்குதா? வருமா ஈஸி மோடு?
போர்ட்டுக்கு வந்துட்டோமா? Ahoy there. So, you finally made it. You sure kept me waiting, Captain. And it appears we have a couple of stowaways. Or perhaps I should say, honored guests. Shush! You can blame your almighty shogun. The tempests around Inazuma have been growing all the more fierce lately. Though the fleet was fully up to the challenge, the inclement weather still caused some delay. Now then, let me introduce everyone. This is Toma, a trade partner that I've gotten to know recently. You don't know how long I've been waiting to see you. Toma, these two are... Oh, no need for introductions. Their reputation precedes them. It seems even the stormy seas can't keep rumors of these outlanders' sterling deeds at bay. Oh, it's sure nice to hear you say that. With any luck, it'll give you a head start here. Toma's resided on Rito for quite some time now. It wouldn't be going too far to say he's the fixer around these parts. If you run into any problems here, just talk to Toma. But if he tries to pull any moves on you, I'll be sure to deal with him personally the next time I'm around. No need to worry. I'm sure we'll get along just fine. Good. Then if it's all settled, I'll be going. I wouldn't want to be caught with my sails down here. I do have a wanted fugitive on board after all. Oh, right. Kazuha. Until next time, traveler. Remember to give it your all, no matter what perilous storms you may encounter. Fair seas, Captain Beto. Bye-bye. ஏன் சும்மா வந்துட்டோமா? Now then, first things first. We need to go get you registered at the border checkpoint. Paimon thought we were supposed to be keeping things on the down low. Are we just gonna walk into the government's hands? Don't underestimate the reaches of the Sakoku decree. You wouldn't be able to avoid inspection even if you tried. So we have to play by the rules, even if we're kind of bending them. கிச்சிங் அழகா ஓடுதல்ல. யார்கிட்ட பேசுறானே தெரியல. Hello? Please state your name, identity, and the purpose of your visit. Oh, except you, Toma. தோமாவை ஆல்ரெடி உங்களுக்கு தெரியுமா? You must be new here. Excuse me? Please provide the information requested and also declare any goods you are carrying with you. Currently, only members of the International Trade Association are authorized to engage in the import and export of goods. Do you have your trader's permits? அப்ப நிறைய எழுதி வச்சிருக்காங்க. My apologies, but I'll have to ask you to... Here are their entry papers for your kind perusal. What? Take your time. No rush or anything. I just wanted to see what you'd say. Sorry about that. I see. Okay. Your papers are all in order. Welcome to retail. ஆல்ரெடி கொடுத்தாச்சா நம்மளோட இன்ஃபர்மேஷன்ஸ்லாம்? So, where do we go next? The Outlander Affairs Agency. They only check entry permits here. If you want to remain on Rito, there's a process you have to go through with them. Sheesh. So it is super strict, just like
like everyone says. Well, let's not forget that to everyday folk in Inazuma, people from everywhere else are referred to as outsiders. As the word suggests, Outlanders aren't very welcome in Inazuma with the Sakoku decree in force. Outlanders. Not even on Rito, where they've established an outsider settlement. I like how you think. I've got a feeling we're going to get along very well. Now, let's head over to the Outlander Affairs Agency. Most of the current rules were put in place by the administration of Rito. First by view பண்ணிடும். யாருப்பா இவன்? Yes, one branch of the Tri-Commission of Inazuma, Bro, மூஞ்சில என்ன responsible for மாட்டிருக்கீங்க? growing and managing the nation's wealth. You really haven't heard of it before? எங்க இருக்குறீங்க? மேல போறோம். டாப்ல இருக்கு. இது பார்த்தாச்சு. பள்ளி. அந்த பள்ளியெல்லாம் படிச்சு என்ன பண்றது? ஏன் பண்ண முடியலனால கரெக்டா நான் நிக்கிறேன் அந்த டைம்ல nobody calls வியூ ஆயிடுச்சு என்ன சொல்லுவாங்க இன்னும் எவ்வளவு தூரம் பாருங்க ஓகே மேப்பா ஐயா எங்க இருந்து வந்திருக்கிறோம் எவ்வளவு தூரம் ஷிப்ல டிராவல் பண்ணி வந்துருக்கோமா ஆஃபர் பண்றேன் First agency with Toma. Teleport point. Vika. You've completed the entry procedures, yes? And now you want to apply for residency, both of you? Yes, please. Okay, the processing fee will be 2 million mora. 2 million? For a processing fee? Are you serious? That's right. 1 million per applicant, which makes 2 million total. Don't worry, you can trust my math. Paimon wasn't so much questioning your math as... Ma'am, these two here are good friends of mine. I think you'll find I'm one face you recognize. Ah, Mr. Toma, it's you. By way of courtesy, allow me to reduce it to 400,000 mora total. Thank you ever so much, Miss Eureka. But But this is just a processing fee. I think 600 mora should cover it if I'm paying on their behalf. I'll treat you to dinner too. How does that sound? That's not how you haggle! By all means, bargain the price down, but... Alright then, as you wish, Mr. Toma. I will make a record. Much obliged. இல்லப்பா கமிஷன் கொடுத்தானா லஞ்சம் கொடுத்தாங்களா 600 முறை What? She went from 2 million down to 600? There's something seriously wrong with people's sense of finance around here. பைமன் ரொம்ப கோவத்துல இருக்கு கட்டுக்கு போக காரணமா இருக்கும் அவரு It's not as mind-boggling as you think.
Processing fee is just a figure of speech. The way some here at the agency see it, the fees are easy money, so it becomes a question of how much they can make. So when the day comes that some poor merchant from overseas with more money than sense gets stuck here and needs to apply for residency... Then they'll milk them for all they're worth. Exactly. It's at times like this that having a local friend really comes in handy. Yes, but when you're an outlander in Inazuma, far from home in this closed nation era, there's very little that can be done about it. The most that overseas merchants can do to look after themselves is stick together. That's how the International Trade Association came about. So it's a trade association built by and for Outlanders? Yep. And as well as advancing commercial interests, the association provides help, support, and structure for Outlanders trying to survive on Rito. Essentially, it's an association devoted to both commercial excellence and survival skills. Sounds like just staying alive is an achievement when you're an Outlander in Inazuma. I see. So this is the real purpose of your trip. Yes, given that you are Outlanders, it's certainly a lofty aspiration. After all, the Raiden Shogun is the most exalted and revered one in all of Inazuma. She is a deity who reigns on high, while all other life gazes up in awe. Huh. I was going to say nothing is set in stone when it comes to who you will encounter in this world. என்ன Say பேசுறானே you will புரியல. run to run into the Raiden Shogun one day after lunch. And is that likely? Okay, I'll give it to you straight. I know of a way to introduce you to the Raiden Shogun. Really? Wow! The Rito Fixer is better connected than we thought. I mean, it will take all the resources I have at my disposal, but it can be done. However, before we get there, connections come at a high price. You understand? Not you too. No. In this instance, when I say price, I'm not talking about Mora. In fact, there's no real cost as such. It's just that if this is something you really want, you'll have to agree to help other people solve some of their problems first. I like to do things in a way that keeps everybody happy. It's my own personal rule for dealing with situations like this. Sounds very reasonable to Paimon. You're the man in the middle, so you have to trade favors to keep everyone indebted to you. Why do I get the feeling you're making me out to be some sort of crook? Never mind. Here's the situation. As I touched upon earlier, the members of the International Trade Association are constantly struggling to survive. Recently, things seem to have gotten more difficult than ever for them, so just go and check things out. See if there's any way you can help. The head of the association is called Karisu, and he's a good friend of mine. Go talk to him. I'll wait for you here. ஏதோ பேசிட்டு இருக்கானுங்க. Go to the international. அப்பா நான் ஃபோன் கீழ வைக்கிறதா அவனால சவுண்ட் கேட்டு இருக்கு. மைக் பக்கத்துல go to international. Situations. Something. என்ன பேசணும் தெரியல. Understand its member situations. எல்லாத்தையும் பேசணுமா? புரியுது. What are you meet up with your contact Toma, but it seems Outlander welcome here. Trade Association understands member situation. Confession.
Come on, enough procrastinating. Let's go. Huh? Hello there. You must be seeking refuge with the International Trade Association. The Outlander Affairs Agency took you for all you're worth, I suppose. Ah, good. That's a relief. You need to be careful, or you'll find yourself losing your savings all at once. We heard the association has been having some difficulties lately. Is that true? Yes. Left, right, and center. Obstacles at every turn. But that's nothing new for us. The Sakoku decree certainly makes things difficult for anyone who wants to come here from overseas. But it's not the root cause of our woes. The Sakoku decree might restrict our scope of activity, but in and of itself, it doesn't stop us from being able to enjoy a comfortable existence. No. What's really squeezing us Outlander merchants dry is those Mora grubbers from the Kanjo Commission. Oh, of the 3 commissions, that's the one that oversees everything on retail, isn't it? That's right. They impose astronomical tax rate, unbelievable regulations, and that's not the worst of it. They just issued a new tax decree recently that, for some reason, completely changes the way we pay our taxes. It used to be Mora, but now it's something called Crystal Marrow. Crystal Marrow? What's that? Something that most of us in the association had never heard of before either, until the new decree came along. Eventually, one of the older Liyue merchants recalled that he once shipped a batch of it to Snezhnaya in his youth. So, in order to pay our taxes, we began an arduous search for this crystal marrow. But then we found we'd only managed to create a bigger problem for ourselves. The rising demand for crystal marrow drove the price higher and higher. Now there's only one vendor who even has it in stock. We can't get a hold of it anywhere else. Isn't that what they call a monopoly? Exactly. So this vendor keeps pushing the price up, and we have no choice but to buy from them because the tax decree forces us to. It's a vicious cycle. The consequence of which is that our taxes will soon exceed our profits. And once that happens... We've tried communicating with the Commission directly, but this is a nation where the cries of a few struggling merchants will never be heard over the ever-present roar of thunder. Maintain my dear homeland. I miss you an awful lot at the moment. Awful. They're really bleeding them dry. What do you think we should do? Try our best to negotiate. Chris is the head of the association, and even he hasn't had any luck. Not to mention, we're Outlanders too. Right. And besides, I think this may well be the fate they've ordained for us. Okay. Well, we could try tackling the problem by going to the other party involved. That vendor... I've actually done business with him in the past, but after a point he stopped contacting us. I have no idea where he sources the stuff. Well, it definitely sounds like he's being unfair. How do we find him? We could go talk to him and see if he lets anything slip. Hey, that's a pretty good idea. Since you're not affiliated with the association and you're new to Rito, he may just let his guard down. If I remember correctly, our usual meeting point with him is under a tree by the coast in the residential district. See if you can find him there. Got it. We're on the case. Treeக்கு அடியில இருக்கணும். அதான் ட்ரீக்கு பக்கத்தில்.
think I recognize you. Are you new arrivals? So, what do you need with me? The sheer nerve. You don't go around asking questions like that. If I gave you my sources, I might as well hand you the whole darn business. Trade secret, got it? You know what trade and secret mean, right? This guy's got a bad attitude. Ha! Are you even buying? Oh, I see what's going on here. Karisu and his associates sent you here to try and plead their case, didn't they? They're wasting their time. The price is non-negotiable, not by a single Mora. Hey, what's your problem? Get out of here, go on. Tell them they're lucky to be buying from me in the first place, and they ought to be more grateful. If it weren't for me, they'd be in seriously hot water. What are we gonna do? There's no talking to this guy. Let's check back in with him. Born drugged bro. இது பேசாம இடக்கு முடக்கமா பேசுறான். புக் பண்றதுக்குள்ள சாதனங்கள் கிடச்சு. That was quick. You resolved it already? Actually, we're having a little trouble. Oh? Well, by all means, tell me what you need. I'll help as much as I can. Getting you to go fixing things when you've only just arrived is quite a demand. Oh, that guy? I'm familiar. He used to be a bit of a sorry sight, selling shells that he collect on the beach just to get by, but he seems to have suddenly shot up in the world recently. I can only assume he must have found himself a patron after leaving the International Trade Association. You're saying he used to be a member of the International Trade Association? So he's an outlander too? Yes. Couldn't you tell when you spoke to him? Seemed like a monster or That's right. Werner was born in Mondstadt, then went into the shipping business, trading between Leah and Inazuma. When Inazuma closed to the outside world, he was one of a group of outlanders that ended up stranded on Rito. What a bummer! The International Trade Association was initially very generous to him, but over time, with decree after decree, the association members found it increasingly difficult to make ends meet. So he left the association and turned his back on them. I'm sure it's more nuanced than that. I believe even the most ungrateful and cold-hearted of people still have some amount of gratitude and warmth left in them somewhere. Really? Is that all you need to know? Well, then, it sounds like you may have found a way in with him. முடியாதா எங்கேயுமே போக முடியாது சுத்தி தான் சுத்திக்கிட்டு போகணும் அவன்கிட்ட தான் போகணுமா மறுபடியும் அவன் ரக்டாவே பேசுவானா What are you doing back born here? drugged. Just because I got plenty of time on my hands doesn't mean I want to waste any of it talking to you. Time on your hands, someone calling that phone. Huh? Where's this coming from? Family and wine. Mondstadt? You were talking about Mondstadt. Select one item. Goodness, I can sense it now. So familiar, but I can't remember the last time I was there. The scent of Mondstadt. Oh, how it takes me back. Oh, my hometown. The home of freedom. How I long to go back and visit. It's working! So, trying to play my heartstrings like a liar, are you? I know what you're up to.
Huh? What is this? What are you up to now? Just close your eyes already. You mean the sound of the ocean? Leah Harbor. I can see it so clearly. Oh, and the sound of the waves. Brainwash The பண்றாங்களா calls of அவன? the merchants. Xiao lanterns. I'm right there at the lantern right. Oh, look at them floating up into the sky. This guy has a really active imagination. Either that or he really does miss Leela Harper. Leah. இவன் நிறைய இருக்கு இந்த கொடுக்கும். Wait. Stop. That's enough. Don't make me relive it anymore. My poor heart can't take it. You mean the folks from the International Trade Association? And I suppose they are far from home, just like me. Often, I'll sneak down to the shore at night and listen to the sound of the waves. I like to imagine it's the voice of my hometown, carried across the ocean. I've run into folks from the association more than a few times doing just that, but I always hide my face and slip away. Don't you think I've wanted to talk things through with them and free myself from this anguish? Well, no one's stopping you, so... They're so resilient. None of them had anyone else to rely on, so they rallied together, committed to finding a way to survive. But I couldn't do it. I'm not strong enough. So I caved. Those people, they'd make the smallest of promises, offer the most measly benefits, and I'd do whatever they asked of me. And make Mondstadters look like the worst people in the world. Alright, I'll tell you the whole story. It's eating me up inside, and I can't take it anymore. You ready to talk now? But I betrayed them. I can't show my face there. Come on, you scaredy cat. Look, you messed up, but now it's time to make things right. So come on, get it off your chest. What's the deal here? It's a scheme by the tax collection Ashigaru, Keijiro and his companions. They start by overtaxing the merchants, then take the extra crystal marrow they receive and stockpile it. Once the merchants run out of places to buy crystal marrow, they get me to sell that extra stuff back to the merchants at an extortionate price, with the proceeds going to the tax collection Ashigaru. It's plain evil gouging them like this. I'm their puppet, yes. But my cut is a tiny fraction of what we take in total. It's barely enough for me to live on. Evidence? You're right. Without conclusive evidence, he will never admit it. Now that I think about it, whenever I report back to him after a sale, he always heads to the same place. It's always made me suspicious. As it happens, I handed some Mora over to him not long ago. I can show you where he went if you want. Really? Well, then there's no time to lose. Let's go. மறுபடியும் மேலே போகணுமா? ஐயோ மறுபடியும் பேசுவானே போல இருக்குது. Keijiro, it's him. After him. Too close. That's too close. ஐயோ I can see you. Who are you? Why are you following me? அவனை ஃபாலோ பண்ணணுமா? He's noticed us. நான் பாவில நீ ஃபர்ஸ்ட் சொல்லக்கூடாதா? நான் அவன்கிட்ட ஏதோ பேசணும் போல நினைச்சிட்டேன். Keijiro, it's him. After him. After him. நம்மளும் மெதுவாக நடந்தே செல்வோம்.
Ah. Too close! It's too close! You'll notice this for sure! It's getting further and further away! Let's catch up a little! It's getting further and further away! Let's catch up a little! என்னப்பா கிட்ட It's getting further and further away! Let's catch up a little! What was that sound? சட்டுன்னு ஓடி போறான் இங்கே போறான். Don't let him find us! Must be hearing things. Drat, I'm behind schedule. I need to hurry. It's getting further and further away! Let's catch up a little! எங்கடா போற? எங்க போறான்னு தெரிய மாட்டேங்க. இவன் உட்காந்துட்டான். ஏதோ தோண்டி எடுக்கிறான் உங்களுக்கு. What could he be doing at a place like this? It looks like he buried something over there, didn't it? Why don't we take a look? ஏதோ புகச்சு வச்சுட்டு போறானா? என்னத்த புதைச்சான்னு தெரியல. Whoa, it's a ledger. Boring. I thought he'd hidden a big pile of Mora here. Yeah. Let me take a look here. புதையல் இருக்குன்னு நினைக்கிறேன். மோரா. This is what மோரா we're இருக்குன்னு looking for. நினைக்கிறேன். A clear and complete record of every single transaction, each one proof of his guilt. Great. Well, now we have our hard evidence. Let's go tell Karisu the good news, shall we? I'll say goodbye to you here then. Huh? You aren't gonna come with us? I need a little more time before I'm ready to face the head of the association. I'm sorry. Huh. Poor Werner's a pretty awkward guy, huh? இப்போ எவிடன்ஸை கொடுக்க போறோமா? But we really don't have anything left. If this keeps up, our sales will come in at a loss. There'll be nothing left for us to do but starve. You know the decree. The rules are the rules. No discounts, no exceptions, and no excuses. And who are you? Another new member of the association? It just so happens that we found your little ledger, so now we're here to tell everyone all about how you embezzled crystal marrow to sell it right back to the taxpayers. Huh? Is this true? You've been swindling us! Well, you see, the taxes, Let me take a look at the ledger. Well, would you look at that? Every payment the association has made is right here in your personal ledger. So, Mr. Keijiro, it seems you have some explaining to do. How shall we settle this, So you think you can use this against me, do you? It's quite obvious that I'm merely trying to earn a modest living for myself, like anyone else. Word has it that Samurai and the Commission place great importance on reputation and prestige. Though I'm sure Commission members won't blame you once word gets out. Huh? Is that a threat? Are you threatening me? No, not at all. I'm simply stating that it would be quite a pity if an illustrious gentleman's reputation tarnished. Well, even if what you say is true, what do you suggest we do about it? I believe you still have a quantity of crystal marrow in your possession, correct? Perhaps that crystal marrow could be used as compensation for the recent tax hike, and us merchants could finally have some more breathing room. Is that it? Oh, do you have any idea the hoops I had to jump through to get the crystal marrow and keep it hidden? Fine. In that case,
I'll send it over to you today. And not even an ounce of shame for his actions. So that's it? My shop's been closed for weeks now. I've even had to ask my friends to help bail me out. What about my losses? Come on, Harrison. We've already struck a good deal here. I'm sick of being pushed around like this. I won't let him off so easily. Harrison! Hey, what's all this racket? Does someone dare question the decree? Ah, Chief, you've arrived. What was all the commotion I heard just now? Oh, we were just discussing a minor tax issue. I do my utmost to lend them a helping hand, but they're never grateful. A helping hand? The only thing you're doing is stuffing your greedy pockets with our hard-earned wealth. I assure you that Hirage Shinsuke will hear of this. Oh, and you dare to utter the Commissioner's name. You Outlanders have no respect for the rules. Seize the merchants. We will resolve this dispute back at headquarters. Uh-oh. This is going in a bad direction. Gentlemen, come now. Is there any need for this? If there's a dispute to resolve, let's get a drink and talk it over. Who are you supposed to be? And why in my right mind would I join you for a drink? You never heard of the Fixer? Here's my card. Huh. You're from the Yashiro Commission. Huh. Well, this is Kanjo Commission territory. However powerful the Yashiro Commission may be, you have no business meddling in Rito's affairs. Of course not. Still, perhaps you could show the young... lady of our clan some courtesy. You wouldn't want your name showing up in a petition to the Shogun, would you? That fan, the Shirasagi Himegimi. I don't need any trouble with her. Okay, let's forget all this. It'll give us one less thing to worry about. But, Chief! Enough! We're leaving. Let's get dinner one day soon, gentlemen. My treat, I insist. No response, huh? I suppose that truly burned then. Thank you so much, Toma. But I'm sorry your relationship with the Kanjo Commission had to suffer for our sake. Hey, I was joking. It's a small price to pay, and you're more than welcome. If there's anyone you should be thanking, it's the Traveler. He's the one who found a way to turn things around. If nothing else, I'm sure the tax collection Ashigaru will tread a little more carefully in the future. Shh, not here. Too many people listening. Let's move somewhere else. Corruption seems rife in the Kanjo Commission. They truly are rotten to the core. All right, time for me to answer your questions. What would you like to know? Straight to the point. Let me reintroduce myself. I belong to the Kamisato clan of the Yashiro Commission on Narukami Island. I'm an attendant of the Shirasagi Himegimi. Your true identity a secret from us this whole time? So, the Yashiro Commission. Guessing that's another branch of the Tri-Commission? Correct. The Kamisato clan is the head of the Yashiro Commission, who manage ceremonial and cultural affairs. I'd go into more detail on what exactly that covers, but I'm not even sure myself. I'm just someone who was fortunate enough to be taken in by the Kamisato clan. My role is to take care of the daughter of the clan, Kamisato Ayaka, also known as the Shirasagi Himegimi. Seems like she must be super famous in Inazuma, given the reaction of those guys just now. Oh, most definitely. She's graceful, dignified, and kind-hearted too. The people of Inazuma quite adore Miss Kamisato. Her fame even somewhat eclipses that of her older brother, Kamisato Ayato, despite the fact that he's the current head of the clan.
I suppose those who treat others with compassion earn themselves the same treatment in return. Miss Kamisato's situation certainly seems to attest to that. Take me, for example. I'm just an attendant, and yet she treats me as an equal, as she would a friend. You're asking the right questions, and to be honest, I don't want to keep you in the dark any more than is necessary. Firstly, you should know that being a fixer is not something you can fake. I spent the better part of a month tirelessly building up a network of relationships on the island, and I got to know Captain Beto during that time too. Still pretty good going for just a month's work. Well, maybe I have a slight knack for schmoozery. But the main thing was, I had to make sure I'd be in time to receive you when you arrived. Inazuma may have closed off to the outside world, but that hasn't stopped a lot of people from hearing about your feats in Mondstadt and Liyue. So, when Miss Kamisato heard of your intention to come to Inazuma, she began looking forward to your arrival with great anticipation. She's excited to find out whether the rumors are true. That is, that you have what it takes to change the tide of the times. Change the tide of the times? In the test I gave you earlier, although there were a few hiccups at the end, it was you who found the way to turn the situation around. Navigating powerful people, using their character flaws to your advantage. It's just what Miss Kamisato had hoped to see. With your help, even the Vision Hunt decree... That's an unexpected development. Perhaps our sources were misleading. Yes, of course. I completely understand, and as agreed, I shall help set that up for you. Toma sure didn't put up much of a fight. Well, my work on Rito is done. So I suppose this is goodbye for now. Oh, one more thing. This invitation letter is for you. When you get to Narukami Island, you can find me at the Komori Tea House, as per the letter. Good luck with everything. See you soon. Okay, 11:55 ஆயிடுச்சு. Toma's not such a bad guy, huh? We should get going. Huh? What's up? Oh, right! Paimon forgot all about that! Wait, so did Toma forget that too? Oh, darn it! No wonder he was so matter-of-fact about the whole thing! As soon as we get off Ritu, Paimon's going straight to Komori Tea House to settle the score! Well, guess we should give it a try. Let's head to the border and see how far we get. ஏன் நான் டெலிபோர்ட் ஆக முடியாதா? ஏன் டெலிபோர்ட் ஆகி போயிடலாமே? கதர் பண்ணி நம்ம இங்கிருந்து போக முடியாது. நாளைக்கு இந்த இடம் ஃபுல்லாகவே இது பண்ணுவோம். போட்டி இருக்கலாம். இது அடுத்த கொஸ்டில் தான் போக முடியும் நினைக்கிறேன். வழி கிடையாதுன்னு நினைக்கிறேன். இது லைவ் முடிக்க போற நேரத்துல 4 பேர் வந்துருக்காங்க. Try to leave Riot. இதுல போன அடுத்து இன்னும் கொஞ்ச நேரம் வேணா பேசுறேன். அட்வான்ஸ் சர்வர்ல எல்லாருக்கும் 3 days ஃப்ரீயா தராங்க ப்ரோ. ஈவினிங் கிளாஸ் ஸ்டார்ட் ஆயிருச்சு, அதான் ரிப்ளை பண்ணல. ஓகே ப்ரோ, ஓகே. அட்வான்ஸ் சர்வர் நம்ம எங்கள்கிட்ட ஈஸி, நம்மள்ட்ட எங்க ப்ரோ இருக்கு அட்வான்ஸ் சர்வர்? நான் கொடுத்தா என்ன, கொடுக்கலனா என்ன, அந்த மாதிரி இருக்கு. மொத்தம் அட்வான்ஸ் சர்வரே இல்லையே.
எங்கேயாவது கிளம்பி பண்ண வேண்டியது இருக்குதா? இது அஃபிஷியல் சர்வருக்கும் கொடுப்பாங்க. அஃபிஷியல் சர்வருக்கும் கொடுப்பாங்களா? அதாவது அட்வான்ஸ் சர்வர் இருக்கவங்களுக்கு மட்டும் கொடுப்பாங்களா? அந்த மாதிரியா? இல்லைன்னா அதாவது இப்போ அட்வான்ஸ் சர்வரில் கொடுக்குறது அப்படியே தொடர்ந்து இங்கே வருமே, அங்கே ரிலீஸ் ஆகிற ஹீரோ அடுத்தது இங்கே வருவாங்க, அந்த மாதிரி அங்கே 300 கொடுத்தது மாதிரி இங்கேயும் கொடுப்பாங்க, அந்த மாதிரி வருங்களா? அதேதான் அங்கே கொடுத்த மாதிரி இங்கே கொடுப்பாங்க, அப்படிதானே? நல்லாதான் இருக்கு. கிரிக்கெட் டைமண்ட் சும்மாவா இருக்குது? கிட்டத்தட்ட 350 ரூபா 400 கிட்ட வந்துருந்தோம் கிரிக்கெட் டைமண்ட். அது கடைசியில் நம்ம அதை வச்சு ஒரு கிவ்வே கொடுத்தோம். எம்பளம் கேன்சல் ஆச்சுல ப்ரோ, அதுக்காக. I never embark on a journey without a அதுக்காகயா good to எம்பளம் accompany கேன்சல் me. பண்றதுக்காக? ரூமர்ஸ் என்னன்னா ரையாட் வெர்சஸ் மவுண்டன் லாஸ்ட் ஷூட்ல மவுண்டன் தோத்துருச்சு, அதுக்காக கூட இருக்கலாம். ஓ, மவுண்டன் தோத்துட்டாங்க, அதுக்காக 300 டைமண்ட்ஸா? தோத்தது 300, ஜெயிச்சா சர்வசர கொடுப்பாங்கன்னு சொல்லலாம். நியூ கேம்ஸ் வருது, பிளேயர் பேஸ் வச்சுக்க. நியூ கேம்ஸ் வருதா? ஓ, அந்த கேம்ஸுக்கு போயிடக்கூடாதுன்னு சொல்லி கொடுக்குறாங்களா? நம்ம 300 டைமண்ட் கொடுத்தா இங்கேயே எடுத்துருவாங்க அப்படின்னு. ஹார்பர் பக்கத்துல தானே இருக்கு, இங்க தானே இருக்கும். இந்த பிரிட்ஜ் பக்கத்துல இருக்குமா? இவ்வளோ ஜெனரஸ். ஆமா, அது ஒரு விஷயம் இருக்கு. சரி ப்ரோ, அவங்க தரமாட்டான், எச்சி கையில காக்கா வரட்ட மாட்டானே. இப்ப எதுக்கு திடீர்னு தாரான்? ஏதோ இருக்கு, ஃப்ராடு வேலையை வச்சிருக்கானுங்க உள்ளாடி. இப்ப அந்த ப்ளூ எங்கப்பா கிடைக்கும்? இதானப்பா லூயி ஹார்பர். நியூ ஹார்பர் மேல இருக்க 300. அப்புறம் அந்த மெசேஜ் இப்பதான் ப்ரோ நீங்க சொன்னோன்னு தான் லோட் ஆகுது எனக்கு. 300 டேஸ் ப்ளஸ் ஹேர்லி ஃப்ரீ ஸ்கின் ப்ளஸ் கொலாபரேஷன் பத்தாங்க ஃப்ரீ ஸ்கின் ப்ளஸ் ஈவெண்ட்ஸா நிறைய தராங்கல்ல. அப்போ கண்டிப்பா ஏதோ உள்குத்து இருக்கு.
இங்கே தானே அந்த பூ கிடைக்கும். Body and mind. எங்கே போட்டிருக்கேன் அந்த பூ கிடைக்கிற இடம்? Blue Harbor Terrace. We found the terrace. This is what I call a moment of solitude. Body and mind. Time to act. Body and mind. எங்கப்பா அந்த பூ கிடைக்கும்? ஐயோ கிடைக்கும்னு டேங்கி சொன்னான். Time to act. என்ன டெரஸ் அதுக்கு பேரு? சரி, ரெண்டாவது நாளைக்கு அது யார்கிட்ட கேட்டு வாங்கி எடுத்துக்கலாம். கீழே வேலை கிடைக்குதா? எதுவும் கிடைக்கிற மாதிரி தெரியலையே பூ. Time to act. சரி, லைவை முடிப்போம் ப்ரோ. நாளை யார்கிட்ட கேட்டு வாங்கிக்கணும். ஓகே சவி ப்ரோ, பாய் ப்ரோ. பூ கிடைக்கல கடைசி வரைக்கும். நாளை சந்திப்போம் ப்ரோ. அதுவரை விடைபெறுவது உங்கள் டாம்.